The trend of latte makeup. Everyone probably know very well about this makeup look. It's a latest bronzy and tanned look which go viral. And Zinias here to show you it step by step. So hi all beauties, welcome back to another video. Latte makeup শুনলেই প্রথমেই কফির কথা মাথায় আসে, right? What actually is it? Coffee? Not at all. It's a look that creates sun-kissed and neutral tone base makeup. It introduces you to a warm bronzy and tanned look. Latte makeup-এর একটা nice side আছে যে you don't have to go for a full coverage foundation or base. You can do either dewy or sheer coverage. আই লুকের শুরুতেই একটা লাইট ব্রাউন কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি as you can see. Make sure to blend out edges properly. Actually বাংলা ভাষায় বলতে গেলে কালা কালা মেকআপ, রাইট? Cause এটা একটা পোড়া এবং কালো কফি ডার্ক একটা মুডের মেকআপ। আইলিডের মিডল পার্টে একটা ব্রঞ্জি কালার অ্যাপ্লাই করছি যাতে মিডল পার্টটা পপ করে। ওখানে গোল্ডেন দিলেও দেওয়া যেত, বাট ব্রঞ্জ কালারটা ডার্ক অ্যান্ড ট্যান্ট ক্যাটাগরির কালার। এই ট্যান্ড লুক বেস মেকআপের জন্য একটা ভিডিও আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে। বেস মেকআপটা চাইলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারো। ডিসক্রিপশন বক্সে তোমাদের জন্য লিঙ্কটা দিয়ে দিব, অথবা উপরে দেয়া ডান পাশের আই বাটনটা ক্লিক করে সরাসরি বেস মেকআপের ভিডিওতে চলে যেতে পারো। অ্যান্ড আইলাইনারের উইংসটা এমনভাবে ক্রিয়েট করতে হবে যাতে আই লুকটা একটু লিফটেড লাগে। Gonna highlight the inner corner as well my brow bone. For the lifted look, আমি কনসিলিং করে লাইনটা আরেকটু শার্প করে নিচ্ছি। And now going to blend out the concealing lines. Now I'm highlighting the cheekbone as well my nose and upper lip to make it more sharp. Now using a false lash for a dramatic look. Have to fill the lower lash line with a dark brown color, both of the eyes. Now I am applying the white kajal in the waterline of my eyes to make my eyes more open and bigger. And now I am going to finish up my eye look with some highlighter here. Take a look how much sharp and bronzy it is. So this is the final look, which is super bronzy, super tanned and color like latte coffee. So if you new in my channel, please like, share and subscribe my channel to encourage me to do more trendy makeups. Can follow my page and comments on there. Lots of love everyone. Tata.